Hi everybody, welcome back to my channel. So if you're new to my channel, my name is Nimina Matthew and I would really be happy if you take a moment to subscribe my channel. So today me and my family is planning to go to Idukki because we have a housewarming there. So we are traveling by car. So Ravale Namal breakfast we came to Chutney Mami. I really loved the ambience there and the food was so delicious. Actually, I'll give it a 10 on 10 rating. I just loved every bit of it. I ordered peach iced tea and podi idli. Like the podi idli was looking so cute. Uh, because of that, I ordered one more plate. Rest everyone ordered puri and ghee roast and etc. And this is me eating my podi idli. It is like so yum. ഞങ്ങൾ ഒരു പൊടി ഇഡ്ഡലി വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചിരുന്നു നല്ലതാണ്. I also ordered lemon tea because my stomach was also not feeling really well. So this was my first time coming to Chutney Mami and I really loved it. They have this beautiful ambience and I would highly recommend everyone to come here. You can also have your food outside and their washrooms are also very clean and tidy, and like I've seen them in advertisements and billboards, and it's my first time coming here and I would highly recommend you, and I would also give a 10 on 10 for this place. And in the future, if I would ever go somewhere for go for a trip, I would come back here once again. So my mom wanted to buy some short kurtis. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുളിമൂട്ടിൽ സിൽക്സിൽ വന്നു. And we went inside, like we didn't really get anything from there. ചുമ്മാ വന്നു, നോക്കി, തിരിച്ചു പോയി. അത്രേ ഉള്ളൂ. We didn't, there was like no collection, nothing. Like മമ്മയുടെ സൈസിന് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. Even I didn't like anything over there. So we went back. And after that, we went to call Chucky. Yeah, she's also coming with us to Idukki. So we went to pick her from hostel. Take her outside. Take her outside. Mama, Rest room boy. ലഗേജ് ബാക്ക് ചെയ്യും. ബാക്കിൽ വെക്കാൻ. So we picked Chucky from hostel, and after that we went to Max. As I said before, Mama wanted a short kurti. Appo we went to Max. Max's തൊട്ടടുത്ത് Zudio ഉണ്ട്.
സോ വി വെൻ ദർ ആൻഡ് മമ്മയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന ചേർത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഓരോരോ ജോഡി ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു. നമ്മളെല്ലാവരും മീൻസ് ഞാൻ, ചക്കി, പപ്പ, മമ്മ ആൻഡ് റയോൺ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി തമാമിലോട്ട് പോയി. തമാം ഇസ് എ ന്യൂ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി. ചക്കി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അസ് ദിസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് കുഴപ്പമില്ല, ഇറ്റ് വാസ് ഓക്കെ. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് അവിടെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ മന്തി റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഐ ലൈക്ക് പോർച്ചുഗലിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫൺഫിയുടെ മന്തി എനിക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ഇഷ്ടം. സോ വി ഹാഡ് അവർ ലഞ്ച് ദെയർ, ദെൻ വി ലെഫ്റ്റ് ഫ്രം ദെയർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ബസാറിൽ പോയി എല്ലാവർക്കും ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലത്തെ മാംഗോ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു. വി വർ ഹാവിങ് അവർ മാംഗോ ഐസ്ക്രീം. എരുമേലിന്ന് അതുവഴി പോകുമ്പോ അതാണോ രസമായിട്ടുണ്ടല്ലേ കാണാൻ, അതുകൊണ്ടല്ലേ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് മുമ്പോട്ടാ ഈ മാവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് നിന്ന്. ഏത് മാവ്? പാട്ടിനും ഈ സീനറിക്കും എല്ലാം പൈനാപ്പിളുകളാ കേട്ടോ. ടീ ഒക്കെ മുറിച്ചോ? പോട്ടെ എന്റെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ കാണി അവിടെ ഇല്ല, എനിക്ക് സീനറി വരിട്ട് പോയോ സീനറി? ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു 25-30 years back. Now we are traveling in the Kuttikanam road, and since last month there was heavy rainfall, like landslides had happened here. So that is what you are seeing in this video. Like I had seen this in Instagram reels where people were posting in a landslide in the Kuttikanam road, and now in reality I'm just seeing, and so that is why we were ട്രാഫിക്കിൽ പെട്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം സ്ലോലി 1 by 1 vehicles were moving because ഒന്നാമത് ചെറിയ റോഡ് ആയതും കൊണ്ട് ലൈക്ക് പയ്യെ we were going.
What? What are you saying? What are you saying, Bella? So we were going to a close relative's housewarming near Kattapana. It was not in Kattapana, a few kilometers before Kattapana. And I took a few clips of the scenery along the way and then I fell asleep. So we reached their house at night or 7 o'clock we reached, and the next day was their housewarming. So I didn't take many clips, but I met everyone and I got to see so many relatives and new faces I had not met before. And I captured a small clip of us talking. So, this is a part one, and I'll see you in the next video where I'll show you the house and take you along for what we did after the housewarming. So, make sure you watch it. ജോമോനല്ല, ജോൺസൺ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റൂ. അങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കുടുംബം മാത്രമേ